Puerto Galera. Sino pa ba sa atin ang hindi pa nakakapunta sa lugar na ito na matatagpuan sa probinsya ng Oriental Mindoro? Isa ito sa pwedeng puntahan ng mga turistang tulad mo at tulad ko. Kung ikaw ay taga Maynila, maaari kang pumunta sa Batangas Port para makasakay ng barko o bangka na maglalayag patungo sa Puerto Galera. May kanya-kanya tayong kwento sa ating paglalakbay. Kaya't halika, ipapakita ko sa iyo ang aking kwento. Surprise ba to? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yun yung lighter! Hey, ano lighter? Happy birthday to me! Hey! Nawala yung Okay na yan. Wish! Wish, bago mag-blow. Tumitin na ako. Wish. Hindi naman naka-play. That's your wish. I wish and wish. Yay! The next day. Take me where you go when the sun goes down, like a lightning bolt. We're here in Batangas Port. And hindi namin alam kung paano gagawin. First time. Ayan na, Liz! It's our first time na sumakay ng Roro boat with our car. Dahil 4 kami na sasakay, nagbayad kami ng 2,465 pesos plus environmental fee and terminal fee na 159 pesos. O diba, okay na din. Isang magandang experience ito at di na kami mahihirapan dahil dala namin ang sasakyan. Winner! Okay na. Ay mga madam, saan po tayo? Eto. Naka... Pag-ano lang tayo surfing with the car. 'Cause I'm out of bounds. I can only be free. Out of bounds. If you're waiting for me, out of bounds. Under the frozen line, we are a picture. Nakasalamin pa. We won't come down. Wow, tanay. Wait. Ano si Julie? Ito ba rin? Martin. Ay, video pala. Video. Hi, we're here in... Ano to? Maria Zelaida. Negros. Masyada ka to. Yung may Roro. Yeah, may Roro siya. Pero walang seatbelt. Pero may ano. If you ever love me, come and take my soul again. Don't you ever leave me, 'cause you're on my heart. All this love will never end.
I was able to book online in Agoda website, and here's the price for the room. Ano? Dapat? Vlogger ako today. Ba't ang tahimik dito? Oo nga, kami lang ang tao. Nirate mo to. Grabe ka. Saturday ngayon, no? Oo. No? Di ba nag-check out na sila? Pero Saturday sila nag-check out. Hindi, sa undas pa din sila aalis. Doon lakad ka doon dali. Oh, Jack. Ka doon. Bida. Tapos ikaw mag-edit, syempre. Gusto mo na background music? Kunwari, may tinitingnan kang view. Sana'y maulit muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit nagkaganito? Wow! Alam na ba ang pag-ibig mo? Sana kaya. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to Puerto Galera. reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know. Umiikot po kami sa wala po kasing parking, hinihintay yung park. Kaya umiikot po kami. Kailangan pong may umalis na bangka para makapark kami. Where sila ate? Nakahiwalay sila sa amin. Do! Ang tagal nila pong umalis. Nasa kayo. Umalis na po kayo. Kami naman po magpa-park. It's raining. Do! May nabasa? Yung wallet mo. Buti meron ka ganito sa phone. Kamusta? Ang tagal natin nag-ikot sa parking. Explain, vlogger. Ako lang cameraman. Ano nangyari? Tanggal pa! Ha? Parang siya hindi. Tingnan mo. Tanggal ba?
Dapat pinatuyo muna natin yung lotion. Ano gagawin natin dito? Ah, this is the cave? Mababa na po yung tubig yan kasi low tide kanina po nabasa yung tubig. Oh. Hawak ko sa ay dapat mauna si Jack para Hindi, okay lang. nakikita niya yung aakyat. Kasi Lynn, si Ate Jack muna. nakakatakot ako. Ako muna. Ay, lalo. Bababa kayo? So, we're going to underwater cave. Oh, say hi. Hi. Kaya ma? Yan. Ay, picture mo na. Ayan, picture. Tikri, lapit ka. Baka hindi mo sisira mo. Thank you. Udah katawa. Oh, harap. 1, 2, 3. Smile ka. Basta yung apat. Okay ka lang? Tapos ako dyan. Oh, sige ako na muna. Paano ba? Ako pa, sige sama. Para hindi naman halatang nakahiga. Bakit lang to? Hehehehe